Good morning, good evening, good afternoon, dear business owners, and a very hearty welcome to yet another live session of Businessman 350 live Q&A session. Very happy to welcome you all, and I'm extremely sorry. Last Sunday നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈവ് Q&A നടത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം കാരണം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ സെഷനിൽ നമുക്ക് നിർത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. So extremely sorry about that. We are back today with the same topic. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തുടങ്ങി വെച്ച അതേ ടോപ്പിക്കിലാണ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. So without further delay, let us start the session. I think we are good to go live on the YouTube as well. Let me quickly check and give a hi to all our YouTube viewers. Good morning to all our YouTube viewers. Good morning, good evening, good afternoon, dear business owners, and a very hearty welcome to yet another live session of Businessman 350 live Q&A session. Very happy to welcome you all, and I'm extremely sorry. Let me quickly check and give a hi to all our YouTube viewers. Good. All right, good to go. So very happy to welcome you all once again. So let's quickly start the day today. In this session, how do you manage your productivity? Because business owners now, productivity is an issue. There are different stages of a business owner. Let me ask you, how many of you really feel sometimes, at times, നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഭയങ്കരമായിട്ട് ബിസി ആയ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. വി ആർ വെരി ബിസി, എക്സ്ട്രീംലി ബിസി. നല്ല രീതിയിൽ ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ദെൻ വി ഫീൽ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ വി ആർ നോട്ട് സോ പ്രൊഡക്റ്റീവ്. കുറച്ചും കൂടി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവാമായിരുന്നു, കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയിൽ ചെയ്യാമായിരുന്നു, കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും. പിന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ ഓർക്കുണ്ടാവുക, all this was not needed. ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എത്രയൊന്നും പണി എടുക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? സോ അത് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക? ഹൗ ഡു വി കട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ? ഹൗ ഡു വി മേക്ക് അവർ സെൽഫ് മോർ പ്രൊഡക്റ്റീവ്? See, one thing about business owners is there are different stages that we go through. പല സ്റ്റേജസിലേക്ക് കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഓരോ സ്റ്റേജിലും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ലെവൽസ് പലതുമാണ്. സി, നമ്മളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പം there is a lot of energy, ഭയങ്കര എനർജി ഉണ്ടാവും. അത് തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, തീവ്രമായ ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. അതായത് തുടങ്ങണം, അതിന്റെ എനർജി ലെവൽസ് ആർ റിയലി ഹൈ ആൻഡ് യു റിയലി അച്ചീവ് ഇറ്റ്. ചിലപ്പോൾ അഹോരാത്രം രാവിലെയും വൈകുന്നേരം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ലെവൽസ് ആർ റിയലി ഹൈ. അപ്പൊ ആ ഒരു മടിയും ഇല്ലാണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട് വി വുഡ് ബി റിയലി വർക്കിംഗ് ഹാർഡ്. പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പം, വൺസ് യു റീച്ച് എ സ്റ്റേജ് വേർ യു ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് ഓൾ യുവർ എന്താ പറയാ, ഒരു ഏകദേശം സെറ്റിൽ ആയിട്ടുണ്ട്, ബിസിനസ്സിൽ ഏകദേശം അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഫീൽ വരുമ്പോൾ there sets in something called as complacency. ഒരു കംപ്ലേസന്റ് ഫീലിംഗ്, ഒരു ആവറേജ് ഫീലിംഗ്. ഇനിയിപ്പം മതിയല്ലോ, ഇനി എന്തിനാ വെറുതെ കിടന്ന് ഓടുന്നേ, ഇനി ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ഓടിയാ മതി എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗും കൂടി ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇടയിലൊക്കെ വന്നു പോവാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ, ആൻഡ് ഇഫ് യു റിയലി വോണ്ട് ടു ബി കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി ഗോയിങ് ഹൈ, one thing is very important is you need to have some kind of discipline. ചെറിയൊരു ഡിസിപ്ലിൻ, ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മാത്രമല്ല, ചെറിയ ചേഞ്ച് ഇൻ യുവർ ഹാബിറ്റ്സ് is absolutely necessary for you to make it really good. To make it very productive, to make your day absolutely productive, what is very important is you being into a different set of habit together. ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇഷ്ടംവരെ ഹാബിറ്റ് ഫോർമേഷനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഹാബിറ്റ്സിനെ പറ്റി. വാട്ട് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഈസ് for you to accept a new habit. ഒരു പുതിയ ഹാബിറ്റോ പുതിയ കാര്യങ്ങളോ തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു ഹാബിറ്റിനെ നിർത്തിയിട്ട് വേറൊരു സാധനം മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം. I'll tell you, whenever you go through a change, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫീസിലാണെങ്കിലും it will help you out. Even if you are in your personal life, if you're trying to bring about some changes, this formula is really going to help you out. പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി സ്ട്രാറ്റജീസിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു മാറ്റത്തിനെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ എത്ര പേരുണ്ട്? ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ആർ കമ്മിറ്റഡ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് സംതിങ് ആഫ്റ്റർ ടുഡേസ് സെഷൻ? ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷൻ കഴിയുമ്പം, ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷൻ അവസാനിക്കുമ്പം
തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തണം എന്ന് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നവര് എത്ര പേരുണ്ട്? സോ വെൽക്കം ടു ഓൾ our യൂട്യൂബ് വ്യൂവേഴ്സ്. മീൻവൈൽ എത്ര പേര് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു? യെസ്, വി ആർ ഗോയിങ് ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് സം ചേഞ്ച് ആഫ്റ്റർ ടുഡേസ് സെഷൻ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേട്ടതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും സ്ട്രാറ്റജീസ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വി റിയലി വോണ്ട് ടു ചേഞ്ച് the way that we are doing എന്ന് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എത്ര പേര്? I can see some responses in the chat box and or in the comment box for our YouTube viewers. Can I see some responses? Yes, can I see some responses in the chat box or on our... Yes, thank you so much. Thanks a lot for all those responses. So let's begin. All right. Any time that you are planning to change something at your end, you're planning to change your habit, you're planning to change your routine, you're planning to change your system at your work, you're planning to change anything, these are the 5 stages that you would go through. അതായത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിൽ കേട്ട ഏത് സ്ട്രാറ്റജി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേയും you will definitely face these stages in life. അതായത് ഈ ഒരു stages of change. The first stage is going to be denial. You yourself are going to deny. If you're going to implement any new strategy, any new productivity hack to your team also, they are also going to deny. Any change first faces with resistance. ആദ്യം നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് resistance ആണ്. People do not want to do it. You do not want to do it. I don't want to change anything which I am comfortable right now. ആദ്യം ഫേസ് ചെയ്യുക denial ആണ്. ഡിനയലിന് ശേഷം യു മൈറ്റ് ഓൾസോ ഫേസ് ആങ്കർ. യു ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ചെയ്യാണ്ടാവുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു കാര്യം തുടങ്ങുമ്പം ആദ്യം നമുക്ക് വന്നു പോകുന്നത് ദേഷ്യമാണ്. ഇതാ പറ്റില്ല, അത് അങ്ങനെ ഒരു ഡിനയലിന് ശേഷം, അതായത് വേണ്ട 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പം യു സ്റ്റാർട്ട് ഹാവിങ് ആങ്കർ. സം ഓഫ് യു, എല്ലാവർക്കും ഇല്ല, ബട്ട് സം ഓഫ് യു ഈവൻ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഡിപ്രഷൻ വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് സംതിങ് വെരി ഡിഫറെന്റ്. പുതിയതായിട്ട് ഓരോ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം, പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടാവുമ്പം ദേഷ്യത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ വരുന്നതാണ് ഡിപ്രഷൻ. ആ ഡിപ്രഷന് ശേഷം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത്? ഡിനയൽ, ആങ്കർ, ഡിപ്രഷൻ, ആൻഡ് ഫൈനലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് യു റീച്ച് എ സ്റ്റേജ് വേർ യു അക്സെപ്റ്റ്. യെസ്, ഈ സാധനം ചെയ്താൽ എനിക്ക് നല്ലതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ദിസ് വേ. യു അക്സെപ്റ്റ്, ആൻഡ് വൺസ് യു ഹാവ് അക്സെപ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ്, then there is only growth. So these are different stages through which you go through when you start implementing something new. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പല സ്റ്റേജസും ആണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മളിൽ പല ആൾക്കാരും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ജിമ്മിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് നന്നാക്കാനുള്ള പല റുട്ടീനും അങ്ങനെ പലതും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് യു സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് ദെൻ യു സ്റ്റോപ്പ്. സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആവണം, പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവണം, അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ദെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് ദെൻ യു സ്റ്റോപ്പ്. ഇല്ലേ? അങ്ങനെ അനുഭവിച്ചവര് എത്ര പേര്? ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഹാവ് ആക്ച്വലി ഗോൺ ത്രൂ ദിസ് ഹോൾ തിങ്? തുടങ്ങി വെക്കും, പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് നിർത്തും, അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വെച്ച് നിർത്തും. യെസ്, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഈ ഒരു 5 സ്റ്റേജ് മനസ്സിലാവാത്തോണ്ട് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം യു വുഡ് ഹാവ് സ്റ്റോപ്പ്. Either when you are denying, you might have stopped. When you are angry, when you don't like what you're doing, you would have stopped. When you go into depression, you would have stopped. We do not wait till a point where you actually accept different things and finally get into the growth. ആ ഗ്രോത്ത് ഫേസിലേക്ക് എത്തുന്നവരെയും കാത്തിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു 5 ഫേസ് ഇവിടെ പറയണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ബിക്കോസ് ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ, അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു മസ്റ്റ് നോ ദിസ്. അത് ഇതുവരെയും നമ്മൾ വളരെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് is what my request is. Now let's move on to ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഹാക്സിലേക്ക് പോകാം. ഇനി നമുക്ക് let me quickly share my screen. Yes. അപ്പൊ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ടാസ്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് there are so many things there which we procrastinate. അതായത് we keep it for later. And one more thing which is very, very important to understand and accept, procrastination is not a crime. ഒരു അബദ്ധമല്ല. നാളെ നീളെ എന്ന് വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ
അബദ്ധമല്ല. പക്ഷേ there is a creative way of doing procrastination. There's always a creative way of putting things for later. There's always a selection, a process that you do to put things for later. അത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കാം. Okay. So before that, we should understand, why do we procrastinate? We procrastinate because we are confronted with a lot of distraction. We live in a world of distractions. So definitely there are a lot of things that distract us. Main ആയിട്ടുള്ള major focus, even if the distractions are not related to your entertainment, but they can be your lighter works. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, പല കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ട് that can be a distraction. Your emotional well-being can be a distraction. Your people who are surrounding you can be a distraction. Your gadgets, your technology can be a distraction. Anything can become a distraction then, right? Then we push tasks for later. For no reason, we just push tasks for later because we don't like doing that task. ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതിനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. For some or the other reason, we keep pushing it. Okay. So we keep pushing the task for later and later. Finally, there's no drive for us to do that. There are multiple reasons for having no drive. അതായത് മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടം വരെ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ചില കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ സെഷന്റെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കാണും. And sometimes it's an uncontrolled anxiety. You are not able to control the fear, and because of the fear, ചില ആൾക്കാർക്ക് അക്കങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സിനോട് ഭയങ്കരമായ പേടിയാ. നമ്പേഴ്സ് കണ്ടാൽ അപ്പൊ പേടിയാ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങും അക്കൗണ്ട്സും ഒക്കെ is always pending. Why? Because they do not like to confront numbers. They don't like to confront numbers. They don't like to visit numbers. They don't like to sit with numbers. So as business owner, what is very, very important is you should and must work with numbers. നമ്പേഴ്സുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മളുടെ ഒരു ആവശ്യമാണ് നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. So such anxieties lead to procrastination or just the delay. Okay. Then the fan of perfection, very dangerous. This person who is a fan of perfection. See, I always say perfection is an illusion. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. സോ യു നീഡ് നോട്ട് ബി എ ഫാൻ ഓഫ് പെർഫെക്ഷൻ. എല്ലാം ഒത്തു വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് തീരൂല പരിപാടി. കാരണം യു വാണ്ട് എവറിഥിങ് ടു ബി പെർഫെക്റ്റ്, അതർവൈസ് യു വോണ്ട് ഡു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, if you are in that category, then it's a starting trouble. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കരമായ പ്ലാനിങ് ആയിരിക്കും. പ്ലാൻ ഇതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഓടുന്നുണ്ട്. എവറി ഡേ യു ഹാവ് എ പ്ലാൻ, എവറി ഡേ യു ഹാവ് എ ന്യൂ സ്ട്രാറ്റജി, എവറി ഡേ യു വർക്ക് ഓൺ തിങ്സ്, ബട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഡസന്റ് ഹാപ്പൻ ബിക്കോസ് യു ഹാവ് എ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രബിൾ, റൈറ്റ്? പിന്നീട് വന്നത് നോ ടൈം. We are so tied up, we are so busy that we have absolutely no time, right? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളപ്പം ഉള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇത്. We have no time. Okay. Then we have focus on smaller tasks. We sometimes end up doing all unimportant tasks, and end of the day what was very important remains there. So I know why do we procrastinate or why do we keep things? First thing of any change is you identify under which category do you fall in. ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. Okay, so what is which category are you into now? Let's look at that. And why do you lack motivation? One thing is you don't have the motivation because you don't know what to get motivated for. You have no aim. ഒരു അൺസർട്ടൺ ആയിട്ട് ഒരു വേഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയിം ആണെങ്കിൽ that is one reason. Then you have is unsuitable work setting. Okay, unsuitable work setting where your workplace or your work environment that does not help you to work proper വൃത്തിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ focused ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനോ. If your work environment does not let you, then that is a problem. And then you have new ideas. Okay, there are no new ideas. You are not getting anything new. Nothing is coming into the mind. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും there is a problem. And then you have finally the tiredness and lethargy. Physically, you are not fit.
physically you have a problem. Okay. And then lack of assurance. You have no confidence. You're not sure if things will work. Or insecurity, or confidence ഇല്ലായ്മ എവിടെയെങ്കിലും കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ. And then you have unexpected emergencies. പെട്ടെന്ന് വന്നു പോകുന്നത്, which you have no control on, right? No control on unexpected emergency. So these could be the lack of motivation or lack of what you call the reasons why you are not motivated. Now, when you start building a habit, there is 3 Ds of new habit. First one is definitely there's a spelling check, spell error there. The first one is decision. First thing that you need to do is decide that yes, you are going to change. There is going to be a change. And the second one is